Ƙirƙiran fejin ka na yanar gizo da yaren HTML. Kamar yadda aka gani akwai ire-iren HTML wato HTML versions da muka yi magana. Don haka za mu gina fejin mu na yanar gizo ne da HTML5. Don haka a cikin wannan fejin da muka yi buɗe na notepad da muka yi saving kamar yadda ake ganin shi haka a cikin wato desktop ɗina. Shine location ɗin da na yi saving ɗin wannan file ɗin wanda ya koma zuwa extension ɗin da zai buɗe da wato HTML. Kamar yadda aka gani a jiki type Chrome HTML document, wato Chrome browser za ta iya buɗe shi. Tana daga cikin browsers ɗin da muka lissafa cewa za su iya buɗe wato HTML web pages. Don haka abu na farko da za ka fara rubutawa a cikin HTML page ɗinka shine doc type. Hakan da muka yi muna gaya ma browser cewa wannan HTML file ɗin da browser mu za ta buɗe to za ta fahimce shi ne a matsayin wato HTML5. Abu na biyu shine za mu rubuta wato HTML tag. HTML tag ne guda biyu wacce take da ta buɗewa da kuma ta rufewa. So idan muka buɗe su kamar haka zan kai ta ƙarshen ƙasa. Sannan HTML tag ita ce tag da mutum zai fara buɗewa a cikin web page ɗin shi, sannan ita ce ta ƙarshe a cikin web page ɗin shi. A wannan matakin za mu tafi da wannan tsarin. Abu na biyu shine za mu sanya head tag. Head tag ita ma tag ce wacce take da wato tag guda biyu, sa'annan tana da 'yar uwarta ta rufewa. Idan aka lura gashi na sauke ta ƙasa ita ma kamar haka. Sannan a tsakankanin buɗewar head tag da kuma kullewar head tag akwai tag mai kamar title wacce za ta bayyana mana title ɗin web page ɗinmu, menene muke so mu sanya a matsayin title ɗinmu na wato fejinmu na yanar gizo. Misali zan iya sanya title ɗina my first web page, sannan in rufe tag na wato title. A ƙasan kullewar wato head tag akwai tag ta gaba wacce ake kiranta da body. Ita ke bayyana gangar jikin wato pejinka na HTML. Ita ma ita ce ta kusa da ƙarshe wajen rufewa a wato cikin pejinka, kamar yadda za a gani na rufe ta daga ita sai ta ƙarshe wato HTML tag. Duk abin da za mu rubuta a yanzu za mu ɗauki tsari ne kamar haka. Dole ne mu rubuta tags ɗinmu da muke so su bayyana ko su fitar mana da wani tsari a cikin pejinmu na yanar gizo a tsakankanin body kawai. Misali H1 tag ne da take fitar da rubutu da wato tiri kuma mafi girman heading. Misali my heading 1. Ita ma tag ce mai fuska biyu, sai mu rufe ta kamar haka. Za mu iya sanya p tag paragraph. Ita ma kamar haka, paragraph with few words, kamar haka. Ita ma za mu kulle ta. Idan muna so mu running wannan web page ɗin, za mu yi shi ne kamar haka. Za mu clicking file, mu zo save. Daga nan za mu danna wato file ɗinmu da muka ƙirƙira, shine wannan da muka rubuta code ɗin gashi nan a cikin wato desktop ɗinmu. Don haka za mu yi right click a kan shi, mu danna open. Yayin da muka danna open za mu ga mun samu fejinmu kamar haka da kuma abubuwan da muka rubuta a ciki. Misali my first web page shine title ɗinmu. Idan aka lura a nan muna da mene my first web page.
Sannan da za mu canza wannan my first web page zuwa new web site, muka ƙara yin saving daga cikin HTML page ɗinmu, muka sake yin refreshing a nan, za mu ga ya koma new website. Ta haka ne kake cimma burinka na ƙirƙirar abin da kake so da yaren HTML a cikin web page ɗinka. Idan aka lura my heading 1 ita ce a nan gurin kamar yadda take a haka. Haka paragraph with few words ita ce a nan kamar haka. Wannan shine misalin web page. Gafarce ni a tag ɗin da aka yi kuskure ta H1 da aka rufe ta da H2.